তো আমি এখন দেখো যে আমি কিভাবে এই ভিজুয়াল এটা সলভ করতে পারি। তো এটা নর্মালি আমার এখন শেষ প্রবলেম লেভেল কম্পিউটার আর কোনো প্রবলেম ফার্স্ট টাইম আমাদের ফরগেট পাসওয়ার্ড যেতে হবে। আর এখানে আমাদের কিন্তু ইমেল অ্যাড্রেসটা গেস করে নিতে হবে কোন ধরনের ইমেল হতে পারে। তাই আমি আবার আসতেছি। আমার দিলাম আমি সিকিউরিটি, এটা আমাদের আনলক হয়ে গেছে। ফটো ওয়ালটা আসবো, সেভ করে নিচ্ছি। জুম করে দেখতে হবে। কিন্তু আমরা একটা লোগো দেখতে পাচ্ছি, আমরা এটা কিন্তু আমাদের একটা দেওয়া আছে, এখানে লেখা আছে ITSEC, এটা কিন্তু লেখা আছে, আমি তো দেখাচ্ছি। আর লেখা হচ্ছে ITSEC, এটা লেখা আছে। জুম করে দেখাচ্ছি তো, এই জিনিসটা লেখা আছে, এটা এটা আপনার আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, তো আপনারা বুঝলে পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে সিকিউরিটি, আমার পাসওয়ার্ড দিচ্ছি 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। নাইস, আমার কিন্তু অলরেডি পাসওয়ার্ডটাও চেঞ্জ হয়ে গেল। লগইন, দেখতে হচ্ছে আমি গাড়ি চালান করতে পারতেছি। তো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল।